Welcome. I'm Sebastian Mahfood, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Hello, good morning everyone, and welcome to our Fasty 2020 Sunday show with the WCAT Radio Voice of Hope. And I would love to wish every one of you happiest New Year with lots of success. And in a very special way, I would love to thank everyone who has been part of this, who has been part of the interviews, part of the presentation, editing and everything. In a very special way, thanking Dr. Sebastian Mahfood, who has been really a very helping hand, a very good director, and a very supportive hand towards the completion of the 2019 Sunday show in the program. So this year we are starting our programs. I would love to share with you lots of different experiences from different people, but this year I am expecting to have a little bit of more programs about life runners movement here in Tanzania, here in Africa, as we are expecting also to receive the president of Life Runners Worldwide, Dr. Patrick J. Casso, who will be coming with a team of not less than 10 people, including Dr. Sebastian and his family. If things works out well with some more other people, whom we are going to have them with a relay here in Tanzania, with their time spending in the national park, especially Ngorongoro, and also climbing the mountain Kilimanjaro. Indeed, they will be participating on the National Eucharistic Conference here in the Catholic Archdiocese of Tabora, which will be officially inaugurated on the 2nd of July, but people will be coming here on 1st of July 2020, and the final mercy of the celebrations will be on 5th of July. But it's international. It will be also celebrated in Budapest, which will be internationally the 52nd conference, which we are now recording as it started in French in the 19th centuries, where the people have been celebrating the National Eucharistic Conference, and internationally, and here in Tanzania to be the 4th, and we are lucky to be given that chance as the Catholic Archdiocese of Tabora. So together with that, I know we still have a lot to be contributed, to be done for the future shrine, where if things works out well, we're expecting the final mass to be celebrated there. We are still looking for different people to support the completion of the construction of the shrine, which is dedicated to the two major saints of the church who also happened to be here in Tabora, St. John Paul II, Pope, and also St. Mother Teresa of Calcutta. Both of them who happened to come here. We remember Mother Teresa came in Tabora as he was coming to open the first house, apart from the one which was in India. So the first house in Africa under Mother Teresa of Calcutta was built here in Tabora, and the request of the late His Grace Archbishop Malcolm Mihayo, who happened to meet Mother Teresa and made the request, and she accepted to come and open the house here, which we always visit, and the house is helping the poor people and the needy ones. This year we hope Tabora is going to be blessed with so many visitors, and we are still inviting so many people to be part of this. But as the coordinator of the Life Runners organization here in Tanzania, and also the associate coordinator for the whole of Africa, I would love to invite
everybody from every angle of the world, especially those national coordinators of the Life Runners movement in the countries which we are now existing in Africa, but even everywhere in the world, to try to find a way to be here. And I think we're going to send them an official invitation for them to be here. But on another side, we remember for us as Tanzanians, this year we are going to have the general election, whereby we are going to elect the president, the members of the parliament, even the ward councillors throughout the country. So we are praying for the peace, and we're also praying for justice and the very, very democratic processes, which will at the end of the day leave our country into a very peaceful land, and the progress which we have all gained should remain protected. So as we are looking on the new year, we want to see some of the things about what is really termed to the new year, and was it there in Africa as before the coming of the white people? Were there anything related to the new year here in Africa, and how was it determined? How would people know that? Because today we have the calendar which has 12 months, and each month has its own number of days, which was first prepared or inaugurated by the Greek people, but later now it's used everywhere in the world. So we remember, as we are in now the Christmas October, we still remember that first day of every first year is the feast of Mary, the Mother of Jesus Christ, as the church decided to make it as a very special day. But what does it mean in Africa? What was the practice in Africa? Were they ever having any day which they would find as a special day after every longer period of time for them to celebrate, or find a break for them to say, we had this season, now we are going to the other season? So we want to see how the new year was celebrated here in Africa. So we want to see how the traditions, customs, and norms of the African people in relation to the new year. So as I talked to one of these elders, this Mzee called Francis Kasheto, he has tried to share with us lots of experiences and a lot of stories about what was then there before the coming of the white people. According to what he said, is we have names, we have customs and practices which are related to the New Year celebrations, and one of them is people would term a year as a new year, that there were practices which were determining that this now should be the new season of something. Like people would be given names basing on either the events, or basing on the seasons, or basing on a certain circumstance which had happened or which was happening. So they would remember that this person either has lived for how many seasons after or since something happened. So the names and the events and circumstances would really be related. Let's say if someone was born during hunger, or someone was born during wars, or someone was born maybe as the mother and the father were journeying somewhere, so someone was just born on the road, then they would also give the person a name in relation to the journey, or kind of someone was born on the road. So it is something, yeah. So let's say maybe a person was born at night in some traditions. In Africa, or in some of the tribes or some of the culture, they will call this person maybe like a name maybe like Chausiku, to mean someone was born at night. Maybe someone who was born during rain. They would call this person, like in Sukuma, in Nyamwezi tribe, they would call this person Mabula, means a lot of rains. Or
someone who was really a fighter or a warrior, person who would kill so many people in the war, they would call this person Mirambo, to this according to this tribe. So it varies from tribe to tribe. So names are related to the season. So the same thing we would also refer even to the Bible, as we saw even that bishop was giving during the preachings of the New Year Mass. He said we have to really be very careful with the names we are giving to our children, because some of them, they carry a burden. Let's say a kid was born where the family was in certain problem, or was in the family was going through some difficulties. Then you give that name to a kid. Let's say someone was born during hunger, and you call that person maybe drought, or you something like this person. You are giving him or her a name which means the cause or the causative of hunger. So whenever you call the name of this person, you mean you are calling the causative of hunger. At the end of the day, this person becomes like a curse, or becomes like any other problems in the future and stuff of that kind. So it matters when we give names to people. It's really very important to remember that names have meaning. If we remember, even in the Holy Bible, if we look on the Gospel of St. Matthew, especially in chapter 1, so specifically on verses 23, it was written that a virgin will become pregnant and have a son, and he will be called Emmanuel, which means God is with us. So if you see this name has a meaning, this person means it is the presence of God among the people, the presence of God among the community, which meant the Savior, or Jesus, which meant a person who was to go through suffering so that he would serve the world. Important, and everybody has to try to inculcate this, that whenever we give names to people, it carries a lot with them. It carries a lot with their future and with their contribution in the community and in the society. So we see that the issues of names, the issues of the cultural practices, the issues of the New Year and related matters, they all goes hand in hand with how the society is. So the new calendar we have today, which is being used also here in Africa, is the transformation of the traditions and the practices of the whole world, we can say, because why do we have this date with this commemoration and that date with that commemoration? It's because the culture and the practice or the traditions has allowed these things to happen in the community. So for every new year when we start, it's a reminder for us to remember that life has become the same, or life is just the same, but we as the people, we should remember that it has been longer since we have lived certain kind of life. Now we need to have a break. We need to have a point to stop. We need to have a point where we can start afresh. So what's a new year really, as we can say, it's a new year. A new year ever, it's a beginning of a new day, of a new year, which is the beginning of also a journey which takes people from a point to a point. So what needs people to understand, what people need to understand about New Year, it's not simply about the days, the number of the increment of the number in the year or something, but it's an opportunity. It's a chance for us to live again, to remember that God is giving us another chance for us to live, to love Him more, to serve Him more, to repent, and to try to see how do we go further, how do we approach our dreams, how do we go closer
to our dreams. But also, as this goes, we really need to sit down and examine what were my plans in some 10 years back, in some 2, 3, or 1 year back. Then there we say, okay, a year has gone. Now I sit down and observe myself as I'm going to start again another 365 days of another new year. How do I live? How do I struggle to realize this? What was my priority in the previous year, and what should be my priority in this moving year? And then this helps us to find a way to either add or reduce some of the practices, like maybe you had few hours for prayers. Now you increase some hours for you to pray more, maybe to serve your community more. Maybe you are a bit lazy in the office works. Now time comes for you to wake up and say, oh, I should not be getting late to the office because I am becoming more matured and stuff, so that kind. How do you grow and how do you change your attitude, being more positive and avoid so much negativity? Because we grow better when we become so much positive, and it's through our positivity, it's when we see so many opportunities, so many chances, and it's also a way for us to overcome more challenges, to overcome more problems. It's a thought or a sort of climbing a hill, climbing a mountain towards the peak. So it's time people to see what kind of people have been spending time with them so much this year. What are we doing? What was it so important with them? What have they helped me? What was so much waste with them? And also seeing which type of people should I be spending with this more time of this year, and for what reasons. It's better to spend with even all the people, but have a little bit more time with a few people who will help you to become the best of who you are, who can support you and understand. Though those who always challenge and be negative towards you, they'll never end. They'll always be there. But it's still, you have a chance for you to grow better, for you to learn and see how things are. So it's very, very important. But another thing for you to see how you should change this year is to see how you're spending your resources. We have said of the people, but resources also, which is divided into two parts. Probably the question of funds, the question of time. What time have you used so much into what? Maybe you had so much time into praying, maybe games. You had so much time into going to the club, having so much time having tours, you had so much time with friends, having outings and things of that kind. Or you had so much time with readings and whatever. So examine yourself. What time was so much important? What have I gained when I used so much of my time doing this or that? Now you see, this is New Year already. What things need so much time for me to realize my dream? If you keep on giving the timing the very same way, you might realize that maybe things are not going in a proper way, but try to see how do you squeeze things into the proper way and good manner all the same. You might be spending so much time of viewers resting, sleeping, watching movie, or enjoying with your friends, or probably in the office or what. But now see what was the impact health-wise, and even the contribution to the organization you're working, or to your family, or to your business and all that. Or maybe there are things you never gave them so much time, but they're very important. Examine and see every aspect, and you realize, oh, my priority was this because I gave it so much time. Because you cannot give so much time to something which is not part and parcel of your attention. So if you had those priorities, it's really, really very important now to remember how you go about these other things. So maybe another thing is the question of the fund and resources. How have you been using the resources in the previous year, and what are your targets for this year, and how do you do the locations of fund, and probably some funds were used only on spending, outings and all that. But then it's time for you to see, oh, what plans do I have, what projects do I have this year, and what each project needs,
and which priority should be taking much of my funds. Or maybe the sources of funds I had were not enough. It's a matter of the fact that you needed so much seed. Let's say like myself, I'm trying to see now, I really need a lot of funds for the project, especially for the life runners organizations. As we want to expand the project, we need to have a safe space where we will be helping people, especially the young ladies and women, or even fathers who are in desperate situations. They don't know what to do by helping the children whose maybe mother has left or the father has left, or rather young women who are just pregnant and they don't know what to do. So we need to have funds where we can see how do we support these people, how do they stand through all the situations, how do they stand through difficult moments and all that. So this is the new year and we expect to work hard and realize what do we need. I need to have so much needs and struggle to see if we are going to realize the project of Minas Mikinda. At least the first phase, which needs us almost 100,000 USD for us to buy the satellite dish, transport it here, fix the system, get the computers, and also make sure the room has been well repaired and well fixed. So I think we need a lot of time, a lot of resources for the project. Also need to organize different meetings and occasions so that we can advertise the project and also see how things work out about it. Um, uh, those are just some of the things, but I can just give an example. Someone also may know what things do I have and how do I spend my money and my time towards this. So the question of time, resources, which is money and the fund, but also the people whom you are spending with your time, or you've been spending so much time with them. It's better to have a very proper timetable for you to move better with it. So we are supposed to live and understand even situations and circumstances. The transition or the transition of periods depends so much with how our attitude try to get the meaning of them. We see, like, if we won't be able to understand the events of our time or the situations of our moments, we won't be able to really get the real picture of what is really happening. As you approach the calendar of the new year and the events, remember even when Jesus was being born, it was those three people who were just shepherds. They saw a very, very nice and a very bright star, and they said, "Oh, it's the same star." And we had seen it, we had heard about it. So they went ahead of them and they had to go on about it. Getting from the book of St. Matthew, the Gospel of St. Matthew, chapter 2, verses 9 through 10. If I can just share with it before you in a very, very short, um, just in a very as a short verse, and it is saying that, and so they left, and on their way they saw the same star they had seen in the east state. When they saw it, how happy they were! What joy was theirs! It went ahead of them until it stopped over the place where the child was. So we really, really have to remember and understand that time comes, time goes. As these things come and goes, they all carry important moments and situations in our lives. Without understanding the changes of these times, the changes of these periods, we might find ourselves here, the same people doing some things always, and at the end of the day, we lose it, the importance of ourselves. So it's a call for all of us to remember these changes which we are experiencing in these seasons and these feasts. They are always there to make us the people of our own periods, people of our own times, people of our own moments. People can also have great forecast of what their country needs, what their land needs, what their church needs, and all that. So like it is in my special request to the young people, especially in the Catholic Church everywhere in the world, to remember 2020 should be a year for us to pray so much, work so much, and work hard
us to remember our ways and go back to the church that we're able to serve our church better and dedicate most of our time towards helping the needy people in the community, and even grounding, stand on our faith so that the world may have peace. For me, this year will be a year where I'll be praying the Holy Rosary at least once a week so that I may be able to pray for the peace of my family, peace of my church, peace of the world, and also the young mothers and fathers who are in the situations. They do not know what to do with the children they have, and they think maybe they better do abortion or something like that. So I'll be praying for the peace of the world, myself, and the work I'm doing. But indeed, I'll be remembering the people who are crippled in either ways, right? Be it physical or spiritual, in the matters of faith, so that we may be able of us to remember that God is always with us, and we are only called to stand and regain our right ways and all that. So my question and my request is people to remember we need to love each other, we need to love the world, as Jesus also tried to talk to the people. And I'll quote part of this, which is in the, again the book of the Gospel of St. Matthew, which is in chapter 22nd, verses 34 through verses 40, as it states, when the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they came together, and one of them, a teacher of the law, tried to trap him with a question. Teacher, he asked, which is the greatest command in the law? Jesus answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the most important commandment. The second most important commandment is like it. Love your neighbor as you love yourself. The whole law of Moses and the teachings of the prophets depends on these two commandments. We should go out now, love God and love our neighbors. I'm wishing you the happiest new year. Let's meet out there for different programs, and may God bless you and have the musty of it. Thank you. This is Kahama Emmanuel Peter, and you are listening to WCT Radio. Thank you. Mwaka mpya kama ni waliweka tu desturi wazungu, lakini hata Afrika walikuwa na vitu vya namna hiyo, kwamba kabla wazungu wajaja na wazee walikuwa nayo. Maana maneno ya mwaka mpya ni ya kizungu kwa lugha nyingine, lakini Waafrika walikuwa nao vile vile. Uzawa ni sana kusema kwamba machifu walipokuwa napewa uchifu walikuwa naangalia nyakati. Hapo naangalia nyakati, nikapewa chifu fulani, mimi fulani, mfano wakina Fundikira, wakina Isike, wakina Kiyungi, walikuwa na kumbukumbu zao. Lakini baada ya kuingia misionari, hii hali ndio inakuja mwaka mpya. Lakini kabla wa misionari hajafika, kabla wazungu hawajafika, tuseme wazungu hawajafika, na sisi tulikuwa na kumbukumbu yetu. Nani fulani alizaliwa lini? Alizaliwa wakati wa nzige. Au alizaliwa mwaka gani? Alizaliwa mwaka labda kapitia miaka 10. Walikuwa nafurahia. Alafu anatizama nje katika kule kuzaliwa kulikuwa kuna nini? Wanaangalia, naweza pengine katika kuzaliwa kulitokea kitu. Sasa na kusema mvua. Ndio maana kuna watu walikuwa wanaitwa mabula. Maana yake mvua. Mazala wakati wa mvua. Kwa mfano kama Chifu Mirambo aliitwa mabula,
Mabula maana yake alikuwa ni babu. Inawezekana alikuwa ni babu au yeye mwenyewe alizaliwa wakati wa mvua kali. Sasa kaanza kuangalia na nyakati, je, huyu yukoje? Wanaweza kachukua pengine katika hali ya kuzaliwa kwake na siku nyakati alizozaliwa na nyakati alizozaliwa mwezi wanaotizama walikuwa watizami Januari, Februari, wanatizama nyakati tu. Januari imetengenezwa na wazungu. Wanasherehe kwa kimwana kwamba kila tarehe aliyozaliwa pengine kumetokea kitu fulani cha kinafanana na siku aliyozaliwa. Sio? Wanasherekea kama ni mkubwa, wanasherekea. Kumbe bwana na asili fulani. Na ndio maana kulikuwa na uwezo mwingine wa kufanyaje, kulikuwa na wazee wa kuita mvua au kufunga mvua. Ila baada wa misionari kuingia, hayo yote yakapotea. Sasa na misionari nao wameingia, wazungu wameingia, ukaanza kutizama nyakati zao. Na nyakati hizo kiziangalia sana zimelisiwa kutokana na Waarabu. Maarabu ndio walikuwa mataalamu, Maarabu na Misri. Kwa mfano nyota hizi. Hizi nyota zilikuwa ni za mwezi fulani kutakuwa na kitu fulani. Walikuwa wanazitabiri, kulikuwa na majitu ili Mungu aliyapa nguvu ya kuona kitu. Sawa. Mfano nyota hizi walikuwa wanazifahamu. Kutokea manabii wa aina mbalimbali. Wanaanza kaangalia nyota juu. Anafikira mwaka wanatizama hizi nyota zilizotokea mwaka jana ni zitatokea mwaka jana kama leo, wanaziona. Wakaanza kuzitengeneza kuwa sherehe. Sasa na Christmas ya kwanza ili nachanganya na chini kidogo. Iliimbiwa wapi? Ya kwanza iliimbiwa Misri. Kwa sababu wale ndio walikuwa tabiri wa nyota. Hata wale majusi watatu wale. Elimu ya nyota ilikuwa hasa Misri. Yesu atakutokea, atakuwa hivi na hivi, mtaona nyota ya aina fulani. Mungu alikuwa amewapa uwezo wa kuona kitu cha namna hiyo. Nadhani kwa ufupi tuseme kwamba na sisi mwaka mpya ilikuwa ni kawaida tu. Kama hao wenzetu wazungu ndio ambao presi wakatengeneza Januari, Februari, Machi, Aprili, Mei, Juni, Julai, sisi hatakuwa nayo hiyo. Na hata namna ya kuhesabu vitu walikuwa na hesabu vitu vyao, matukio. Mfano kazaliwa lini, nimekueleza kuzaliwa, anaanza kazaliwa ulikwenda safari, ulikwenda safari ya mbali. Kwa mfano alikuwa anakwenda pwani, alikuwa anatembea miezi mitatu, wanarudi anatembea miezi mitatu, miezi sita. Sasa anakuja mzee mmoja pengine rafiki yako au mtani wako, anakuta na tumia kitu fulani naitwa na jina. Jina lake fulani. Yaani kidogo navuruga kidogo, lakini ndio hivyo. Kwa hiyo kwa mfano kalenda labda tulizonazo na miaka ilivyo, ukiangalia na uhalisia katika bara letu la Afrika pengine ama Tanzania, unaona je kuna uhusiano wowote ama hiyo yenyewe historia yake labda kwa kifupi ikoje kuhusu kalenda? Kwa mfano miezi kalenda ilikuwa inakuja kutokana na matukio ya kitu, matukio ya mahala. Kwa Waafrika yalikuwa ni matukio, na mara nyingi matukio hayo walikuwa wanatizama waganga wa kiasilia, walikuwa nayaona. Kwa mfano ukienda Afrika Magharibi bado na matukio sisi tushasahau kutokana na misionari walioingia. Matukio ilikuwa inatokea matukio fulani, au pengine yani nikikumbuka mimi kwenye ukoo upande kwenye ujombani wa baba, kulikuwa watu walikuwa naita mvua au walikuwa nafuta mvua.
Walikuwa tembea na vitu, hii mimea imeumbwa, hatusemi ni shetani, hapana. Ndio maana Mungu alivyokuwa anaumba dunia, atanguliza kuumba vitu kwa ajili ya hawa binadamu watakapokuja. Kwa hiyo alafu Mungu akawatengeneza kutambua hivyo vitu. Akawa anaonyesha ukishika hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki utaona kitu fulani. Kwa hiyo kwa ni matukio, kalenda zilikuwepo. Mwaka gani? Mwaka huu kuna mvua. Walikuwa wanajua vile hata wazee sio Waarabu tu. Hata Waafrika walikuwa wanajua. Mbona ukatazama juu wanapoanza au mvua inapotaka kuanza, kulikuwa na miezi pengine matetemeko ya nchi yalikuwa yanatokea. Wanatazama matokeo la kwanza limetokea mwezi gani? Mwezi wa 5. Ninakumbuka aliyewahi kunieleza babu yangu, tetemeko litokea mwezi wa 5. Sema litokea mwezi wa 5. Haya tu limetokea mara ngapi? Mara 2 au mara 3. Sasa tuone mwezi wa 9. Wanaona tetemeko tena la nchi linatokea, mengine makubwa. Wanakuambia kabisa mwaka huu mvua ipo. Mvua itakapoanza, siku ya kwanza ikipiga mvua na pili kama ka wiki, saa 11 alfajiri walikuwa natoka wazee wale wakale, anatoka anaangalia mashariki, akiona wingu limetoka huku kubwa sana jeupe kutoka kaskazini na pita vinene linakwenda kusini. Wanakuambia na kilimo tubadilishe, mwaka huu mvua kubwa. Kama ni mvua ndogo walikuwa naelewa, wanakuwa wanatazama nyota na nini. Sio Arabu tu, hata sisi tulikuwa tunafahamu. Kulikuwa na nyota zinazoitwa mwamba, zilikuwa zinakaa moja hapa, ya pili, ya 3, ya 4. Yani nyota ya kwanza, ya pili, ya 3 au 4. Alafu nyingine inakuja hapa, inakuja hapa, inakuja hapa. Sasa ukaaji wa nyota inaweza kakaa hivi, ikikaa sawa hivi, walikuwa wanajua mwaka mvua nyingi. Ikikaa ovyo, sababu mvua itakuwepo lakini itakuwa ya ovyo. Mvua pengine walikuwa na akili nyingi tu. Kumbe kweli wataalamu wa nyota si tu kama walikuwepo katika mataifa yaliyoendelea labda ya wazungu na Waarabu, lakini kumbe hata katika tamaduni zetu yalikuwepo kabisa. Zilikuwepo. Mbona umetukuta hata sisi wazungu wametukuta tunafua chuma? Nadhani wazungu wasinge tutawala, na sisi tungekuwa tunafanya vitu vya ajabu. Vyuma tumetengeneza tu. Walikuwa wanatengeneza majembe, walikuwa wanatafuta udongo mpaka leo upo. Kwa mfano masikia imeanza hivi, kama unajua kwa mfano limetokeza, tukitembea karibia milima utakuta kuna udongo umetiririka hivi, mchanga, afu juu unakuta kalea keusi kama hii. Hiyo ndio chuma alikuwa anakokota hiyo. Ukikokota ile, ukienda Sikonge, alama hizo zipo. Sio wazungu wamechukua wanatengeneza chuma, ana sisi walikuwa wanatengeneza. Alikuwa anachukua ule udongo na utengeneza ule udongo mweusi ule. Sasa sababu ya machifu yalikuwa yanaamrisha, wanaambia kijiji fulani ukakusanya udongo. Halafu hawakuwa na vibeti kama vyetu. Walikuwa na miti ya kupekesha. Na kama mtamu. Halafu wanaanza kupika. Mpaka inatokea chuma. Mpaka wanatengeneza mpaka kutengeneza kwa chuma, wanakuwa wanatengeneza na mikuki, shoka, majembe. Mzungu kabla hajaja. Ilikuwa tamaduni, sema tu wamekuja kutuzidi baada wenyewe kuja kuleta mambo yao. Ndio kaonekana kama tuko tofauti. Hapana, hata sisi tuko ndani. Wangetuacha mpaka leo, mimi na mashaka, na sisi tungekuwa mbali. Kwa hizi kalenda unapozizungumzia mwaka mpya, tulikuwa nazo. Sipoka sasa hii elimu ya kizungu imetufanya hata unapotaka kueleza unaweza kasikia unashindwa kueleza. Wametuzidi katika kusema. Kwanza kuingiza imani fulani ya dini na kasambali mbali. So ni kama imani ya dini imekuwa na mipaka katika baadhi ya mambo. Mipaka kabisa. Uwezo ukifanya kitu fulani kuambia hii sio mzuri, ni mzuri, lakini wazungu walikuwa wanafanya.
na hata wazungu wengine walikuja wakakubaliana hebu tutizame mila za Kiafrika. Wafuatizame. Kupadi moja alikuja sehemu za wapi hapa, sehemu za Sumbawanga. Alikuwa na bishi. Kaanza kukusanya dawa za kifo. Ameua watu sana. Na kile kitabu kipo kimeandikwa Kifaransa. Bahati mbaya kafa ile William Caesar. Hicho kitabu alikuwa nacho. Wametukuta tuko mbali sana. Tuko mbali. Kwa sasa ili kuingiza imani ya kanisa. Hizi ndio wanaponiuliza swali kama hili ni mwaka mpya ulikuwepo. Zilikuwepo. Walikuwa tazama vitu, walikuwa tazama wadudu. Walikuwa tazama anga. Walikuwa tazama wadudu. Kuna baadhi ya wadudu walikuwa wakionekana sema mwaka huko kwa hivi. Na walikuwa wanasherehekea nao wanafanya matambiko. Walikuwa wanafanya matambiko. Fanya matambiko yani mwaka huu bwana kila tarehe fulani hapo walikuwa na watu maalum. Walikuwa wamepewa karama na Mwenyezi Mungu wale wafanye tambiko kwa ajili ya mvua nyingi. Wafanye matambiko kwa ajili ya kitu fulani kinatokea kinataka kutokea katika nchi. Walikuwa wanafahamu alama hii tunaweza tukapigana vita na nchi fulani au na kabila fulani. Kwa hiyo walikuwa na hesabu kutokana na matukio. Walikuwa wanasherehekea. Yaani hakuna tofauti ya mwaka mfano mwaka mpya 2019 na 2020. Hata Afrika walikuwa nayo. Angalau hakuwa na namba. Walikuwa nazo zilikuwepo. Hizo zimetawala sana hizi. Kwa hiyo unaponiuliza swali hili ni nzuri sana. Lakini nakumbuka zilikuwepo baadhi ya maneno unaoniuliza nimeyaona kwa wazee. Sasa alikuwepo babu alikuwa ananiweka. Tunakaa naye ananiambia mambo tunapoongea na wazee. Kapa. Nilikuwa nakaa hapa, niweka kapa, mimi nimekaa hapa. Sikiliza tunaongea na wazee wenzangu. Na utakuja kuwa mzee siku moja. Hata neno psychology na nini walikuwa na uwezo sana kutambua. Sio kwenda darasani. Na ukiangalia psychology, tuseme theology na nini, imetokana na asili ya watu wa kale. Lakini wakaichukua kutokana na kujua kuandika ndio wakaingiza. Ndio kaonekana. Lakini mfumo wa kawaida kabisa wa maisha ya mwanadamu yametokana na watu wa kale. Ni uzoefu wa watu wenye umri mkubwa. Umri mkubwa walikuwa na jua hiyo. Na walikuwa na uwezo anaweza kumtizama mtu anakuambia babu unamwona mtu anakuja huyo sio mzuri. Usubiri. Mtakane sasa mshokana mzazi na mjuaje sema tizama yake sio nzuri. Na huyo kama atakaa hapa baada ya muda fulani lazima atapata kesi. Alikuwa anajua. Sio dawa. Walikuwa na akili hiyo. Hata hizi sheria mnazosoma hizi zimetokana na wazee. Zimetokana na wazee. Ulinzi umetokana na wazee. Kwa mfano Mtemi Mirambo alipokuwa pale Uliankuru, si kanisa kama hili. Kitaka kuingia kwenye kanisa walikuwa wanachimba andaki pembeni kule kubwa refu. Uingii ukitaka kumpiga. Sio alikuwa anatumia mikuki. Uingii mle. Kulivuka lile mtapigwa tu. Okay. Na sasa kwa mfano kwa uzoefu wako ukiangalia kwa taifa kama Tanzania, pengine watu wamekuwa wanachukuliaje labda mwaka mpya? Je, umekuwa na faida yoyote hasa kwa siku hizi za karibuni labda baada ya kuwa tumeshapata uhuru? Na je, huwa kunakuwa na faida yoyote labda mwaka kubadilika kwa maana ya kwamba labda mtu anaweza akapata ahueni ya kitu fulani? Ama ni nini? Mbona watu wasumbuke ni mwaka mpya siji na nini hivyo? Kwa uzoefu wako unafikiri uko na faida gani na mambo ya mwaka mpya? Mwaka mpya. Kwa wazee wa kale walikuwa hivi. Walikuwa na uwezo wa kutambua. Walikuwa na hesabu Januari, neno Januari haikuwa na Januari, walikuwa na hesabu mvua.
Walikuwa na hesabu mvua ngapi zimenyesha. Sasa mvua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, inamtokea jambo, anatizama kwenye ukoo wake. Walikuwa na uwezo wa kuangalia ukoo. Sasa mvua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, saba, halafu wanaangalia sasa hizi mvua hizi. Hii mvua miaka imepita, hii mvua 5 zimepita. Hapa katikati imepata nini? Katika upande wa baba, katika upande wa mama. Hata vifo walikuwa na vitambua kutokana na nyakati za mvua. Mvua zikipita 5 kutatokea kitu fulani. Na hata maisha ya kuishi walikuwa natambua kabisa. Sisi uko wetu huwa tunaishi miaka 100. Walikuwa wanaangalia mvua zaidi, walikuwa wanatazama mvua na matukio ya kitu fulani. Kwa hiyo wanajua kwamba mvua ya kwanza inapiga, wanahesabu kwamba mvua imepiga lini, imepiga siku fulani. Walikuwa miezi nao walikuwa nazo. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5. Walikuwa wanatumia sana miezi. So ukiandama. Maana ya mwezi ule ukiandama. Mwezi unapoandama, walikuwa wanasema mwezi wa ngapi, au mtoto wangu kazalia mwezi wa ngapi. Mtoto wangu kazalia mwezi wa mvua kubwa. Walikuwa wanatazama, alafu anamchungulia sasa, anamwangalia. Ila sasa walikuwa wanatumia na vitu vingine vya asilia. Kwa kikanisa tunaona ni vibaya, lakini hapana, ni sawa tu. Ambaye mtoto kazalia huyu atakuwa na matukio haya. Yako najua hiyo. Na kwa kweli unakuta ndivyo ndio. Sasa kwenye vitabu kwa sasa hivi wazungu wanajua wenyewe, wameanza wanaangalia miezi: Januari, Februari, Machi, Aprili, Mei, Juni, Julai, Agosti, Septemba, Oktoba, Novemba, Disemba, mwaka unakwisha. Wanaanza kuangalia kuanzia Januari mpaka Disemba matukio gani yanamtokea katika ukoo wake au yeye katika familia yake. Anarudi kwenye upande wa baba, anarudi kwenye upande wa mama. Anza kwa matukio ya vifo, magonjwa, vifo, bahati, baraka. Wanaangalia miezi fulani wa sisi kwetu kwenye ukoo wetu tuna baraka, lakini hii bahati inatoka wapi? Inatoka kwenye upande wa baba au inatoka kwenye ukoo wa upande wa mama? Je, na mimi niko kwenye damu ya baba? Sawa, nimemrithi baba nani katika baba, au kwa mama nani katika upande wa mama? Maana kuna mama yako sio hapa. Sasa kuna baba yake na mama yako, kuna mama yake na mama yako, kuna babu yake na mama yako, kuna bibi yake na mama yako, na tushangazi tumo na tumjomba, lakini hasa watu wana. Anajitizama sema, nimemrithi babu mzaa baba yangu, au mwanangu huyu tabia yake ni ya baba yangu, ni ya babu yangu, ni ya babu au ni ya baba wa baba yangu. Au kwa ujumla tu waliotuvuruga mpaka unaanza kashinda mtu ukimweleza aweza akaelewa. Ni baada ya wazungu kutuletea vitu hivi, vimevuruga kabisa taratibu za Kiafrika. Lakini walikuwa na miaka na wenyewe, walikuwa na miaka, miezi, mwezi unapoandama na kwenda hivi, anatizama mwezi umeshatokea, kutatokea nini mpaka mwezi utakapofika. Alikuwa anaangalia familia yake. Na kwa nini ukifika pengine mwezi na siku ya kwanza unapotoka, anaangalia mwezi siku ya kwanza, siku ya pili, kunatokea nini katika familia yake. Anatizama hivi, kwa nini natokea hili jambo hili, nimetoka wapi? Anakuja kwa anaweza kaja kwenye upande wa ukoo wa mama yake, sasa nimerithi kwenye ukoo wa upande wa mama, au nimerithi uko tabia nimerithi kwenye upande wa baba. Ndio maana mwezi ukifika hapa kuna kitu kinatokea. Walikuwa wanajua hiyo, sio imani kutopo hata. Na
naona kwa mfano siku ya sherehe misa ya ibada takatifu ya mwaka mpya tulikuwa ninaona siku ya Jumapili siku ya misa ya takatifu ya sherehe za mwaka mpya. Niliona Askofu Mkuu aliongelea swala moja kwamba tumekuwa tuna utaratibu wa kuwapa watoto wetu majina. Kwa mfano Yesu Kristo alipewa jina kadiri ya mila ambazo ni za Kiyahudi na jina ambalo malaika alikuwa amelisema toka mwanzo. Lakini akasema pia tamaduni zetu, kwa mfano unakuta watu wanamuita mtoto cha usiku, mtoto sijui cha kupewa, matatizo, sijui sina nini, majina kama hayo. Inakuwaje kuhusu haya mambo? Matatizo au cha usiku, pengine alizaliwa usiku. Anamuita mtoto amezaliwa usiku. Au matatizo wakati mke wake anapojifungua mtoto, anajifungua mtoto, kunakuwa na mambo mengi magumu katika familia yake, anaitwa matatizo. Sasa kwa mfano yaani ile matatizo yaliyotokea ni ya mtoto ama ni ya wazazi? Inakuwa kwa sababu anapozaliwa mle ndani yeye na mke wake kuna na tabu fulani, au kuna kwenye ukoo kuna vurugu mechi, ndio fujo. Huyu mtoto anazaliwa wakati wa tabu sana. Sasa kwa mfano unapompa mtoto lile jina, huoni kama unamkasimisha matatizo yaliyotokea katika familia? Anafanya tu kama matukio, anakuwa na kumbukumbu, bakiisha asema huyo mtoto tumempa hili jina, tumempa wakati tuna hali mbaya sana. Sasa maana yake haivugi kitu chochote cha maana. Tuseme kwa mfano, tukisema jina la mfano, labda tuseme jina kwa mfano, Yesu alisema Mtume Petro kwa mfano, wewe ni mwamba. Petro maana yake mwamba, si ndio? Na nimekukabidhi funguo, utakachokifunga duniani kimefungwa na so Petro maana yake mwamba, si ndio? Sasa utajenga kanisa langu. Ndio. Sasa ndio tunaona unapompa mtoto jina lenye maana ya matatizo, maana yake yeye ni matatizo. Sio matatizo. Kwa sababu jina lina maana. Na kama jina lina maana, ina maana yeye ndio kabla ile maana. Kwa kizungu anasema ni matatizo. Lakini alikuwa ni tukio. Kwa mfano Petro alikuwa anaitwa Simoni. Simoni maana yake msikivu. Si ndivyo? Lakini walipotoka nchi ya Tiro na Sidon, wakaifika katika nchi ya Alexandria, mitume walimwambia, Rabi, unaliona gorofa hilo? Lilikuwa ni gorofa la lilikuwa katika nchi ya Filipi, Alexandria. Alexander alikuwa ni mfalme. Sema hiyo nyumba ni nzuri sana, imejengwa vizuri, ni gorofa, nyumba nzuri, nimeiona. Lakini mimi nauliza swali, hivi mimi watu wanaita nani? Wengi wakasema tunakuona kama Yohana Mbatizaji, wewe Elia, nini, na kaza wakachukua kitu cha namna. Petro nikasema ndio Mungu uliye halisi na mtu halisi, na ndio Yesu mkombozi. Ukichukua zile mila za Yesu manake mkombozi, manake atateseka, atatukomboa, ndio wewe ndio mkombozi. Sivyo? Ilikuwa na maana hiyo. Alipokuwa anazungumza mlendani, mimi nilikuwa napenda sana kukaa mbele. Yes, anaweza akaona kwamba ni sawa alivyozungumza, pengine kwamba lile jina anaitwa matatizo basi na atakuwa ni matatizo. Hapana. Wakati mwingine alikuwa anachukua rekodi ya matatizo kutokana na siku alipozaliwa. Kamezaliwa vizuri tu, lakini kuanza kutokea mambo magumu, pengine mtu kufa, pengine mtu kuugua sana. Sasa kuna kimbilia mtoto anaumwa, kuna mtu anaumwa sana, mtu anakufa mkubwa katika ukoo. Sema wanangu wamezaliwa kwenye matatizo kweli. Yaani badala kumfuatilia mtoto wetu amekuwa katika sura hii, haki zake alivyozungumza sawa na Yesu hivyo. Yesu maana yake ni mkombozi. Neno maana mkombozi atateswa.
Na ndio maana Yesu anasema ukirudi nyuma sasa alipokuwa anazungumza kiimani ya kanisa. Kweli Yesu aliteseka kuliko wale watu watatu. Wale watu wawili, yeye aliteseka zaidi. Msalaba wake haukutulia. Walipompigia msalabani, sawa, kwanza mamiba yale, matatizo ndio ukombozi. Alafu kumweka kwenye ule msalaba. Ule msalaba haukutulia. Ule msalaba haukutulia, ulikuwa unaanguka kila wakati. Unaanguka kwenye mawe. Kwa hiyo sehemu yeye alikufa amechanika sana. Ili sisi tukomboe. Na pale sema tu sasa sijui mimi ninavyoelewa kiasi. Na pale alitambua, ndio maana Yuda Iskariote alipokwenda kuchukua zile vipande 30 vya fedha, huyu Mungu mtu Yesu alimuona, aliona mateso, Bwana ameniuza huyu, alichukia binadamu, roho ya Mungu. Sasa anaenda kuteseka sasa. Kazi imefika mahali pa kuteseka. Na ndio maana Petro alipomwambia wewe ndio Yesu, wewe ndio Mungu ule halisi na Yesu mkombozi. Yesu maana yake ni mkombozi. Hakuna mtu ambaye anaitwa Yesu. Sawa. Alijua kwamba sawa, Petro amenijibu, kuanzia leo sitakuta Simoni, nitakuta Petro. Lakini na habari kwamba mimi nakwenda, naona sababu alikuwa ni Mungu mtu, nakwenda huko Yerusalemu. Kukamatwa, kupigwa na kuuawa. Ni Petro ni Petro sasa isha kwa Petro. Sema wewe wataona tutapigana naye. Sema toka shetani wewe. Kwa sababu huyu alikuwa anajua, si alikuwa ni Mungu mtu. Wewe mateso yote aliyaona. Hata walipofanya ile karamu ya mwisho katika Alhamisi Kuu. Anasema kuna mtu kati yenu atanisaliti. Wakaanza kuulizana ni nani, baadaye Petro likamuuliza Yohane. Muuliza rafiki yako, maana Yohane na Yesu walikuwa wanafanana kasura na kauyangi. Walikuwa kama umu unafanana na usilenda wake. Sasa Bwana Petro anakuuliza hivi, ni nani atakayekusaidia? Anasema yule nitakaye kutanishana naye kwenye kikombe hiki kuchovya ukate katika kikombe hiki. Na kweli akaja akaonekana, na baadaye akaja kuona huyu anaingia, akaingia pamoja, akagundulika. Sasa kwa kubuhuya hapa. Alipojitamua kwa moto amenigundua katika Mitume 11, alianza kutoka. Alipoanza kutoka, kabla hajamaliza kutoka nje, Yesu alitamka nini? Alimtamkia hivi, akamwambia hivi, nafuu huyu mtu asingezaliwa. Bwana alijua huyu ndio tabu analetea sasa. Sasa nakomobisha hapo, kuna mateso ndio hiyo, kuvishwa mbazi mamiba yale, kupigwa, kuchomwa mikuki, msalaba kutokutulia kwenye udongo. Ile misalaba watu wawili itulia, lakini waeze kutulia. Kila ukiusimika unaanguka hivi. Kila ukiusimika unaanguka, amechanika sana. Alitambua kwamba mateso ni makali. Kwa binadamu alimlaumu Yuda Iskariote. Lakini sasa ndio wakati mwingine tunabishana. So kwa hiyo bila Yuda sisi tusingekombolewa sasa. Ndio kuna baadhi ya madhehebu ya dini wanasema Yuda ni yuko mbinguni. Maana bila yetu tungekombolewa vipi? Imagine tumeingia nasema. Labda kosa la Yuda lilikuwa ni moja. Alikosea, lakini alipaswa arudi kwenda kuomba msamaha. Kama alivyokosea Mtume Petro, alisema tapambana na wao, lakini baada ya kukaa wakati mwingine nakumbuka nimesoma Biblia ya utu mzima. Niliwahi kumuuliza father wale wa Rumi wale konsolata. Naambia kumbe Mungu anaomba watu makusudi waende motoni. Yule pale baada ya kujibu, kulikuwa na mama mmoja alikuwa anguka chini, akashinda kujibu. Sasa wanamdoka shetu, naona mama akana fundo alikuwa na kifafa. Akunijibu, ikabidi tuvunje na somo hili. Kwa hiyo haya majina ni matatizo, ni kweli matatizo. Anaweza kuwa ni matatizo kweli, lakini mara nyingi huwa ni matukio ya mtoto kuitwa matatizo na nini. Na ni kweli yanaweza anakaa ni mtu wa matatizo.
Ya kwa mfano mimi kuna sasa ukianza kunifananisha kati ya Yesu kuitwa Yesu ni mkombozi, maana atatukomoa kwa kula biskuti, atatukomoa kwa kuchoma mamikuki mimba. Sawa, alisema sawa. Hapo sasa naweza kukubali kwamba kumbe hata zamani kulikuwa na mwaka mpya wa watu wa Afrika ulikuwepo kabla Ukristo hujaingia. Hapa kwenye msalaba. Hapa kwenye jina la Yesu. Tunafahamu. Ndio. Anaweza kuleta matatizo cha usiku. Mambo yake ni ya usiku. Inaweza katokea kweli, sio uongo. Lakini sio kusema kuna ubaya hapana, lakini ilikuwa ni matukio. Amezaliwa katoa usiku, mvua, mbula. Umenielewa? Yani nilikwishawahi kuona mtu mmoja alizaliwa na akapewa jina la Mihayo. Nilipouliza maana yake wakasema Mihayo maana yake ni matatizo. Na Mihayo maneno kama maneno hivi maneno Mihayo Mihayo maneno mengi. Ndio. Na kwa bahati nzuri ama mbaya ni kama yule kijana, of course alishafariki na pengine Mungu amrehemu, lakini inaonekana maisha yake kweli aliishi katika mazingira ya shida hizo za maneno mpaka kufa kwake. Hata kifo chake kilikuwa hakieleweki. Lakini lazima urudi nyuma tena. Ama jina alikuwa na maana kubwa sana. Ndio maana kuna baadhi ya Waafrika walikuwa amezaliwa fulani, lakini atakuwa baba yangu. Walikuwa wale wazazi wanaangalia baba yako alikuwa na tabia gani. Wakiona baba yako ana tabia sio nzuri, wanatafuta jina jingine la baba yako ambalo walikuwa namuita. Wakaliacha jina la asili, akaitwa jina wakati pengine alikuwa anaitwa Mihayo mmoja. Sio Mihayo mmoja yake, yani mmoja maana kutulia. Sio sababu anaitwa mmoja, lakini huyu ni mmoja, lakini anaitwa Mihayo. Wakaliacha ila Mihayo anaenda kama mmoja. Wanajua kwamba huyu tukimpa jina anaweza kakopi tabia zake za huyu. Ni kweli. Ya hapo mzee alipokuwa anaongea siku ile alisema sawa na ni vizuri na ni kweli. Lakini sasa sio kusema kulikuwa na ubaya, hapana. Mtu alikuwa anataka kutokana na pengine kutokuelewa, labda pengine walikuwa naelewa. Mazee ya zamani sana walikuwa naelewa. Nyinyi ndio mwelewa. Kile mazee ya zamani kwa naelewa sana. Yalikuwa na kufahamu kubwa sana. Basi mimi ninashukuru walau tumejadiliana mawili matatu, tumeona tuna mambo yamekwenda yanabadilika, lakini yote kubadilika kwake kunategemeana na tamaduni, mila na desturi zetu. Tuna kalenda ina miezi 12, kila mwezi una jina lake. Tuna familia, sisi tulikuwa na kalenda zetu. Ndio maana tunasema tuna mabadiliko ambayo yote yanategemea na mila na desturi zetu. Kumbe kitu kinatengenezwa, kinakuwa, kinabadilika, lakini basi lazima ni kitu kibadilike katika mazingira yale. Labda kinatengenezwa katika hali ya usasa na mambo mengine kama hayo. Unajua unamwuliza ni mzuri, lakini baada ya kuja wazungu maswali kama haya yamevurugika, lakini hata wazungu ilibidi wakubali. Ilifikia mahali fulani wazungu walikuwa nakubali kutokana na mazee ya kale. Yaliwachukia. Yaliwachukia. Hakuja kuvunja mila zetu. Walikuwa na uwa wazungu sana. Hasa misionari wamekufa sana. Ndio maana mechi ya kwanza ya misionari walikufa sana. Mechi ya pili wakarudi nyuma. Mechi ya tatu ni wakaja na vitu ambavyo nadhani wanakueleza, wakaja na dawa. Kwamba yale mazee yalikuwa yapendi kabili waje na dawa. Wakumweleza Yesu, walikuwa naeleza dawa, walikuwa wanacheza na dawa. Wakafurahia. Walipofaulu dawa ndio kaacha dawa nika peke yake, ikaja kanisa. Lakini asili ya kanisa ni hospitali. Basi yaani hizi mila hata wazungu walikuwa nazo, wacha Ukristo hujafika.
Na wenyewe hivyo walikuwa tunafanana tu. Kuna majitu mengine kwa nazaliwa kama nabii. Sio ni Kristo. Nikikaa hivi ninaongea. Wiki kesho kutakuwa na hiki na kinatoka. Nilikwepa. Ila theology ukiangalia watu wanakataa. Kila wanakataa bure bila kuangalia. Sijui unanikamata hapo. Sijui unanielewa. Ninakuelewa. Na ndio maana ninaona kumbe hakuna kilicho kibaya, lakini tafsiri inaweza ikafanya kitu kiwe kibaya. Kumbe ni kujaribu kujielimisha, kujifunza, kusikiliza ili uweze kuelewa kipi ni sahihi, kipi kina maana ipi, kwa nini na kusema ili vitu viweze kuwa na mwelekeo ambao ni sahihi. Hello, God's beloved. I'm Annabelle Mosley, author, professor of theology, and host of Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. I invite you to listen in and find inspiration along this sacred journey we're traveling together to make our lives a masterpiece and, with God's grace, become saints. Join me, Annabelle Mosley, for Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. God bless you. Remember, you're never alone. God is always with you. We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.